Be blessed by the divine. So here's what we will do. So each person will get up to 15 minutes, no more than 15 minutes. Within that 15 minutes, we will have 13 minutes for the participant to speak on the title. And Bhagyalakshmi Amma will actually give you feedback, taking about 2 minutes. So each person's time will be 15 minutes, 13 minutes for your speech and 2 minutes for the review by a professor. Thank you. Let us start the session with the first person, Ravi Arumukamaya. Thank you, Aya. Be blessed by the divine. Thank you, one and all, for the participants for the today's program. With the divine's blessings, I am going to start my. Yeah, can you hear? I'm not able to hear you, so I'm not sure what's happening. Ravi Arumukamaya, are you there? Okay, so we got internet disruption. Shall we ask? Yeah, Umarani Amma to start that. Umarani Amma. Hello. Hello. Valgavalam. I am Umarani from Bangalore. I have finished my Brahmagyanam. Then my question is, when we are in touch with the mantram, the speech and all, our mind is going along with that. But due to some function and some ill health, some circumstances, if we are getting away, again we go to lower level. So I want to ask that get cleared. Thank you. Yeah. Amma, we are done with the question and answer session. Now we are on to the next session in English. We are conducting the impromptu speeches. Oh, okay. Sorry, Ayya. Because now only I got this thing. I was in Tamil section. I'm carrying. Okay, sorry. It's okay. Sorry. Can I participate? Yeah, you can. Yeah, okay. Please continue Thank to you. stay. Yeah, one more doubt. You join my number to your WhatsApp. Whatever is going on, I'll be able to. Okay. Thank you. Let me give you the WhatsApp link on the chat so you can join the group. Okay. Thank you. Sorry, yeah, internet got distracted. Shall I continue now or anybody else is? Yes, please go ahead. Okay, thank you. I'll start from the initial onwards. So my topic is as cognitive status, Purva Nilai Arivariya Duriyam Tandu. Our Guru Vedatri Magariya has given us a song, Purvatidai Undan Puralal Tuttu Yendan Uir Unarthi, புன்செயல்கள் பதிவளித்து பூர்வ நிலை அறிவறிய துரியம் தந்து. These are the first two sentences in the Guru Vanakkam. So, பூர்வ நிலை அறிவறிய துரியம் தந்து is cognitive status. To achieve this cognitive status, first we need to have Akna chakra. We need to get the sense of touch, life force energies realized by sense of touch. Then we are getting Duriya meditation, where at the top of our head, we are releasing our life energy. First, the life energy normally situated in Muladhara chakra is raised to the Agna through spinal cord with the help of Guru. The process of initiation is called Sparisha Diksha.
This diksha can be compared to the way in which a hen hatches the eggs by brooding over them. Initiation of Agna becomes a turning point in the spiritual life of an individual. The Guru makes use of his energy to raise the life force of the aspirant from Muladhara Chakra to Agna Chakra and place it there. The aspirant can feel the movements of the life force at the Agna Chakra immediately after initiation. So the aspirant is feeling the movements of life force at the Agna Chakra. What we get from the Agna Chakra? The consciousness is awakened by the actions of the Guru and propelled towards perfection. When the life energy starts functioning from the Agna Chakra, the mind, which till then was involved in the sense organs and the world outside, turns inside and begins to observe itself and the life energies. The sensory organs cease their functions and all sensory perceptions except the touch. அழுத்தம், ஒளி, ஒளி, உணர்வு, சுவை, மனம். இந்த 5 சென்சரி ஆர்கன்ஸில் அழுத்தத்தை தவிர மீதி 4 சென்சரி ஆர்கன்ஸும் கம்ஸ் டு ஹால்ட். The mind finds peace and the frequencies of the mind wave comes down to the alpha level between 8 to 13 cycles per second at the Agna. The pituitary gland is activated. What we gain through Agna Chakra meditation is awareness increases, temperaments are controlled, and the 5 cordial sins disappear. Next, after the Agna Chakra, Duriya meditation. Duriya meditation is Purva Nilai Arivariya Duriyam Tandu. This is second line. So, Duriya meditation is performed at the central crown of the head. It is also called as Brahmarandra meditation, where the point of Duriyam is considered as the gateway of Brahmarandra. The flow of life energy through the individuals of the brain can be felt as a pleasant sensation during Duriya meditation. The constant circulation of life energy through the brain cells helps improve the polarity between the cells, besides strengthening the mind. The body and the limbs follow the instructions of the mind completely. It is for this reason that Duriya meditation is also called Raja Yoga. The imprints acquired through hereditary, this is very important, hereditary, as well as during the life of the individual, can be eradicated through the practice of Duriya meditation. Purva Nilai Arivariya Duriyam Tandu. In the Purva Nilai, we have lot of imprints acquired through hereditary as well as during the lifetime of the individual. This can be eradicated through the practice of Duriya meditation. Removing a veil reveals the objects behind it. In the same manner, when the veil of the sin imprints is removed, the divine state stands revealed. This is the reason why Duriya is also called Brahmarandra and Haridwar, the gateway to Hari. Good intentions are often overlooked and evil deeds are performed on lack of harmony between thoughts and deeds. Habits and wisdom remain at variations with each other. This should be avoided and habits should follow the path of wisdom. Duriya meditation provides a mental strength to achieve this. During Agna meditation, the mind withdraws itself from the force of the senses and perceives the life energy through the sense of touch. During Duriya meditation, even the sensory perception is done away with and the mind no longer is in its expanded state, blends into the life energy. The life energy remains in its original form and readies itself for merging with the divine state. Turiya meditation is also called as Sahasra Yoga. Sahasra means 1000. The human brain is made up of thousands of tiny chambers, many of which go into action simultaneously when a thought arises. Thousands of these chambers are activated during Turiya meditation. This point is called Sahasra Chakra. Even though the human brain is made up of millions of cells, only a small portion of it is used, and the majority remains inactive during the lifetime of the individual. While meditating at the Duriya, the life energy flows
through the hundreds of tiny chambers of the brain, producing a pleasant sensation. These sensations may, however, vary from person to person. The flow of life energy activates the cells that have remained dormant and memory improves. Intuition grows through regular practice of Turiya meditation. The functions of both the pituitary and pineal glands, the master glands of the physical and spiritual bodies especially, are regulated. So finally, the benefits of Turiya meditation is ideal for eradication of the imprints in the soul. As the meditation is performed from the level of subconscious mind, the consciousness begins to rule it. The ability of the mind to expand increases. Noble thoughts that emanate from us reflects themselves in the minds of other people. Auto suggestions and blessings work better. The mind becomes stronger and subtler. Emotions cannot overcome the mind easily. Practices like introspection, analysis of thoughts, and eradication of worries improve through practice of Turiya meditation. Imprints of prarabdha karma are eradicated. Blemishes in the body and the souls are removed. So now I want to again give a small definition of the cognition. Cognition is a term referring to the mental process involved in gaining knowledge and comprehensions. These cognitive processes include thinking, knowing, remembering, judging, and problem solving. These are high-level functions of the brain and can encompass language, imagination, perception, and planning. So with the Turiya meditation, we can gain completely our mental process involved in gaining knowledge and comprehensions. With this, the final ultimate aim of body and soul blemishes are completely removed. We can have we can very easily approachable to the divine status with Turiya meditation. Thank you one and all for giving these opportunities. Once again, be blessed by the divine, and I close this my topic for any other clarifications to the members. Thank you one and all. Bhaglakshmi Amma. It's clear? It's audible? Yeah, yes. Thank you. It's really a wonderful speech, or I can say the thought given today on the topic. Purva Nilai Arivariya Duriyam Tanda. That's really good one. Actually, you started with how we are getting the initiation, what are the changes the aspirant is getting, and how it moves to Duriya, and the benefits of Atna meditation and the benefits of Duriya meditation all are well explained. And the cognitive process also very well explained. That's really, we must appreciate that. And just one more thing I like to add here. The word Purva Nilai, that is, I feel that can be explained in a better way, like, because that means here our origin. Purva Nilai is the origin, the base, the static state. Yes. So, I think you would have touched that. I'm sorry. Little bit. Yeah. Yes, I agree 100%, Amma. Yes, really, what my mind also felt, as a guru, you have explained me, I am very happy to receive this message. Thank you. I'm sorry, not as a guru, just a well-wisher, which I felt. I'm just telling you. That word Purva Nilai means here that origin, that origin is nothing but the Almighty. The same way when you said about Brahmarandra, the gateway of Brahma, again you repeated gateway of Brahmarandra. Yes. It's actually, we must gateway for the Almighty. The Brahmarandram is gateway of Almighty. That you can
Just a little corrections only. And Swamiji used to say that only the Duriya meditation leads for Duryatītam. Yes, He yes, madam. was going through so many poems and he realized there is one more higher level after Duriyam. There is a Duryatītam. Yes, So to reach Duryatītam, there's no one to teach. Yes, So when he was doing the meditation on Duriya continuously, that Duriya meditation helped him to go beyond and reach the Duryatītam. That's why we call here it is a gateway, right? Okay. So to reach that, it helps. So Okay. this is the basic. Again, this is only the base to reach Duryatītam. So Yes, Duryatītam helps us to realize what is our origin, that Purvanilai. So Okay. I think that way we can conclude, which will help us. And when we reach that other topic as given here, the Padamadaindo, that Okay. we'll get it. Yes. Okay. Thank Thank you very you. much. Thank you very much. Thank you. Thank you. I learned today one more thing. Thank you very much, Amma. வாழ்க வளமுடன் அருளையா, நீங்க you like to say something, like to share? You did that, Ma. Thank you, Ma. Thank you. ஐயா நீங்க சொல்லணுங்க கண்டிப்பா 2 வார்த்தை சொல்லுங்க. You did really well. Yeah. Like Amma was mentioning. Yeah. So the Purvanilai Arivaridal is actually the original origin. Okay. Yeah. Okay. That's it. But other than that, you did really well. Nice. Yes. Thank you. Okay. Okay. Wonderful. Thank you. Yeah. So, can we have the second person who would like to go? I think I can request Purnimama to just coordinate this. So Purnimama, can you actually time it and then also is it okay? Are you available? If you can actually just time it and tell them. I am be blessed by the divine Ayah. Is it possible? Are you available? I'm available, Ayah, but only in language issue, Ayah. That's okay. No big deal. Amma Bhagyalakshmi Amma is here to actually correct and guide us. Yeah. Please carry on. Thank you. Yeah. So who would like to go next? Karthikeyan Ayya, Pradeep Ayya, host and Tyagarajan Ayya, Vidyabala Amma. Yes, Ayah. I invite Adalnidhi, K.T. Tyagarajan Ayah. Be blessed by the divine. May the grace of a Guru always guide us and be with us. I would like to start with Paramanandam, which is, I guess the rough translation would be eternal bliss. Forgive me if that's not the right term. Hope everyone can understand the essence of what we're trying to convey. Now, in order to understand the eternal bliss, Paramanandam, let us first understand some mysterious phenomena in the universe. Now, we could classify things in the universe into two. One that can be comprehensible and the ones that cannot be or unfathomable. Now, on that note, one that is comprehensible can be classified as things that can be perceived through our senses. The second, unfathomable, or ones that cannot be understood, what we call a mysterious phenomena.
Swamiji says there are three: the life force, divinity, and mind. The conventional thinking, as Swamiji says, that life is an unseen force functioning in all living beings. And this is partly true. The real meaning of life is much, much deeper. The basic and fundamental minute unit of force, action, or energy is life. This is what we call the energy particle. The unfathomable phenomena here is that the volume cannot be determined by any mathematical calculations. You can simply say it exists next to the infinite. Such a tiny particle is a fraction of the static state, or Brahma. Brahman, the truth, the universal being, all the same. The fractional manifestation of the particle occurs because of the inherent force of the static state, and because of the surrounding existence in the static state, the eternal force, pressure, came into being. And because of such constant surrounding pressure of the static state, the fractional part, that is, particle itself, is under the compulsion of rotation. So it is in constant whirling motion. The speedy self-rotative force of the particle sends out spreading wave, which keeps all the other particles at a certain distance from it. The counteraction of the static pressure of the Almighty on the pressure of the radiating wave, which emanates from the energy particle, becomes magnetism. And if the magnetism functions within a living being, it is called the biomagnetism. The magnetism fills the entire universe, and we call it the universal field, or universal magnetism. The energy particles and the magnetic force surrounding them comprises the universal field. When the self-rotative speed of the energy particle is reduced, they draw near to one another and become associated into groups. These groups are designated and named as elements according to the number of particles in the family group. These groups of atoms characterize the molecules and the associations of molecules known as various types of masses. Now we saw the three mysterious phenomena that cannot be comprehended. One is the life force, and the divinity itself. In Tamil, we call this Meipurul, and the mind. Now, Swamiji refers this in Thirukkural. Let me first recite that in Tamil, and then I'll give an equivalent translation. And let's see how this is related in the context we are discussing.
ஐயப்படாதது அகத்தது உணர்வானை தெய்வத்தோடொப்பக்கொள்ளல். Now the rough translation is, he who could understand the divinity correctly is to be regarded as the divinity itself. Now this is exactly is what is called by many names samadhi, equal an origin, the eternal bliss, in my opinion. I would like to say that to my comprehension, it is a complex web of droplets, so to speak, the divinity, where each droplet has got the exact replica, copy of the divinity itself. That means you can take any droplet and be able to trace it back to its origin, it's the source. And therefore, whether we call divinity the origin or the eternal bliss, Paramanandam, I feel it is all the same. They are all one and the same. And back to this Thirukural, that one who could understand these three things, the life force, divinity, and the mind, by understanding the intricacies and the associations, one would eventually be able to obtain the eternal bliss. So back to the topic, the origin, eternal origin or eternal bliss. I think by obtaining one, it is as good as obtaining the other. And therefore, I would recite the kural back to you. ஐயப்படாதது அகத்தது உணர்வானை தெய்வத்தோடொப்பக்கொள்ளல். He who could understand the divinity correctly is to be regarded as the divinity itself. I would back to say that it is the eternal bliss in itself. Be blessed by the divine, Amma. Thank you all. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine, Ayya. Wonderful topic, and you gave a very nice explanation, Ayya. Ayya, you take 10 minutes. I have 2 more minutes, Ayya. If you want to say something, you can continue. Okay, Ayya. Let's invite our professor, Adunedi Bhattacharya, to give your value feedback. Be blessed by the divine. It's really well explained how that the static state is there within ourselves and the eternal bliss. And here, there's nothing to say specifically, but there's a small correction I can do in Thirukural, that is Padadadu, it's not that, Ayyapadadu, that's alone I felt. Then otherwise it is very well explained
what is the comprehensible and which is not, the life force, divinity, and mind, and magnetism also. It's okay within the time given. What he said is good. Nothing else to do. All the best. Very well done here, right? Thank you. Thank you, Amma. Be blessed by the divine Amma. Let's invite Arunidhi Karthikeyan Ayya. Ayya, can you share your thoughts? Amma, be blessed by the divine. I didn't prepare anything. It's okay, yeah. I know we all know about you, Ayya. Please continue. I'll try my best, Amma. Sure, Ayya. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. And thank you one and all to give this opportunity. May Guru be with us to have the session wonderful one. I would like to talk about the cognitive knowledge. So first, we need to know what is cognitive knowledge. So based on my understanding and what I feel is, you should know one thing, by knowing which we should be able to correlate everything and understand the every other things around us by knowing that knowledge. I feel that's the cognitive knowledge, meaning like the knowledge you get will help you to understand each and everything around you, within you, the whole universe and beyond. So the only knowledge which gives us this capability is the self-realization. So self-realization is nothing but the pure cognitive knowledge where we should achieve, and that will help us to understand everything. That's what I feel it as a basic definition of cognitive knowledge. And why do we need this? Because by getting this, you will be out of the dualism, because the basic knowledge what we got will help us to remove the differences, and that will help us to understand the things better, and that will help us to resonate the same to each and everything. So that's what I feel the main importance of why we need to know the cognitive knowledge. And how do we achieve that is nothing but our guru's guidance, which is meditation, where we need to just follow what our guru initiated us. And when we go deep in that, we start feeling like exactly what is the cognitive knowledge. To understand it better, we need to grow from what we know to the one which we would like to know, right? So if we see our daily life, right, we always design our life, or we always project our life experiences based on our five senses. So whatever we whatever we experience through our five senses is the consolidated idea of the experience, which is mind.
So our mind always act on all five senses in an individual way and then consolidates it as an experience. So that experience will be repetitive, and that's how we lead our life. So if you look at each and every senses in deep, for example, if we are tasting something, let's say if we take a sweet, if we taste something, once we get that enjoyment, that will go as an experience. But the moment we enjoy it, the next moment, whatever we enjoyed will immediately be as a static state. Meaning, like if I'm speaking now, once the content is delivered and once it's absorbed by a person as a knowledge, it goes to the genetic center, but the sound will immediately transferred into a magnetic wave, and then it go to the static state, which is our genetic center. So the sound starts from the thought, but the thought in turn starts from the genetic center. And whenever it transcends out, resonates out as a thought process, the person in front of us absorbs it, and then it again goes back to the static state as an imprint. So the starting and ending point is same. And if we understand this process in deep, the process of talking or the process of thinking, and then the process of understanding, and then making it as an imprint, all these actions are starting from a static state and ending in a static state. And if we understand this on each and every action, what we do, think deep on this, every moment, what we do, it starts from the same place and ends on the same place. So ultimate thing which is in action is the cognitive knowledge. So we people think that we are thinking and we are doing a particular thing, but it happens from the pure state of consciousness. And that state of consciousness is always in action. We always forget to realize this, and that realization is nothing but the cognitive knowledge status, where we need to think of it always. And if we are having this particular thought process constantly running as a line of thought, whenever we do any other things in life, that will always go in a right direction, because we always have a cognitive knowledge of the divine status in action. We are just a tool. So that's one thing we need to keep in mind. That's what I feel as a realization from what we're doing to the state where we need to reach. So we can correlate this one from a day in, day out action, our actions. And from meditation, what improvement we will be getting by our Guru's graces. Once we start thinking inward with our mind, by the help of our Guru, there were like so many dikshas our Guru gave, initiations our Guru gave. So when we start on Agna, the practice we do is with our mind, and with our mind we are again going inward to understand where it originates. So and the mind is also nothing but a moving consciousness. So it is not completely different from our cognitive knowledge. It is the action form of our cognitive knowledge. And when we dive in with that moving consciousness into where it originates,
as per our spiritual practice and then the guidance from Guru, we start concentrating on the brain area, where that's actually a processor to get the imprints from the which surrounds the static state, and then it come into action only through our mind. So that's the reason why we concentrate on our brain area, where we have our pituitary and pineal gland. So when we concentrate on it from a deeper level, like the moving consciousness is always trying to touch the pure consciousness, which is immobile, and it stays immobile, but it just makes everything to move. So because it is that much powerful, so when we are trying to go deep with the moving consciousness to the immobile state, there will be an obstruction, because the moving consciousness will be feeling the sense of, the pure consciousness is feeling the sense of moving consciousness. We call it as urasal in Tamil. So that friction actually creates a perception. That perception is first understood by a pure consciousness, and that is called as sense. So when we go deep in our meditation, we understand basic knowledge of sense, like feeling. We call it as unarvu. So when that feel is being realized by our meditation, that is the common thing for the whole universe, because every object in the universe is made up of static state. We have like more percentage of static state than the Panchabhutas in each and every object. So every sensation happens, or every feeling we feel, or every feel we have is actually originating from the cognitive knowledge, which is a pure consciousness. So if we are able to reach that state by a regular practice of meditation, whatever our Guru gave, with the great Guru Bhakti, and then great belief on our Guru, once we get that feel of sensation, we can immediately resonate that to the whole universe, because the whole universe made up of this Panchabhuta, and every Panchabhuta is the primary particle of Panchabhuta is the wind, Akash particle, and Akash particle is nothing but a spinning wave, and the center of spinning wave is nothing but the pure consciousness. That is the one which senses each and every sensation, what we feel. And even the moving consciousness, which is also the action of pure consciousness. So when the mind goes deeper and deeper and try to touch the static state, it loses its action. And when that happens, there is no difference between the moving consciousness and the pure consciousness. Both are the same. And when that moment happens, that's when we reach the blissful status. So that's what we call it as Paramanandam. And so I think it is tough to explain the state of blissfulness. It's just what we need to feel as through our meditation. Thank you, Amma. I think this is what Yes, I thought. yeah.
Without preparation, you take 2 minutes more, Ayya. Be blessed by the divine, Ayya. Very nice explanation, Ayya. Actually, you and our Skype professor, K.A.T. Tyagarajan, Ayya, both are, when you start to speak, you people take us to in feeling state. I think both are in the feeling state only. Very nice speech, Ayya. Let us invite our Sky Master to host the Karthikeyan Ayya wonderful speech, Amma. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Karthikeyan Ayya, you are done so well and beautifully explained. It's really appreciable. And you just started with what is cognitive knowledge. You explained that and the dualism. I think you would have focused little more on dualism and how to come out for that basic knowledge. But anyway, you touched it. That's a really good one. And it is on the spot, I know. And here I have one question. Are you? Can you give while explaining about that sounds which that is emerged from the thought and it comes from the genetic center, and from the genetic center the observes the and goes to the static state again. So here, are you sure that genetic center and the static state are the same? Yes, Amma. The center of genetic center is the static state. That's what I feel, Amma. Okay. So Maharishi Ayya was explaining in one poem that Ennam elum idamo or pulli. Yes. So I feel like even though we have imprints, without that cognitive status grace, that thought will not be raised as an action. So I feel like as per Maharishi poem, Ennam elum idamo or pulli. So I feel like even the thought which emanates from out as an action is by the pure grace, like love and compassion of the static state. So when it starts out, it just transforms into the experiences through 5 senses. Yes. And then it's been absorbed as a qualitative knowledge through our mind. And that again goes back to the dot by the person opposite to us, as well as the same will go back to our genetic center as an experience based on the action we do outside world. So it just starts from the same place and then ends in the same place. Okay, thank you. It's really well explained. Thank you, Amma. Thank you, Amma, and thank you, Ayya. Let's invite Adunati Vidya Balamma to share the thoughts, Amma. I'm just here to listen. I'm very sorry. It's okay, Amma. Okay. Thank you, Ma. Be blessed by the divine, Amma. Srinivasa Kalkiyaya. I'm very sorry. I'm here to listen only. I'm not prepared anything. It's okay, Ayya. Karthikeyan Ayya also gave the very nice topic without preparation. You can give your suggestions, not suggestion. You can, any topic. The topics are Palamanandam and Duvya. If you want to give topic related, or you can give any other topics also. Yeah? If you can. I know bits and pieces is very difficult to put them all together as in a very. Okay, I'm sorry about that. It's okay. It's okay. Be blessed by the divine. Umalani Amma. Be blessed by the divine. Anyone want to share your thoughts? Be blessed by the divine. Yes, sir. Yes, I didn't notice. Sorry. Yeah? Yes, sir.
Yeah, please proceed, Ayya. Sorry, I was trying to. Karthikeyan, very practically exposed, very nicely. You within this is only an impromptu speech, really. You nicely delivered your whatever your mind speaks. You delivered very well. Just a small thought process. I want to get a small explanation. In the genetic center, we have our imprints, good and bad imprints. Good imprints we can expose through mind and we can use for our actions. All the imprints you told about the static state is in the Muladhara only, correct? I understood. But in the Muladhara, all good and bad imprints are there. So we need to, through meditation, Agna and Turiya, in Turiya meditation, we are removing our imprints. We are trying to remove our imprints. So in the static set, we will not emerge out the all the thought process. In my opinion, only the good thought process has to emerge out with the Turiya meditation. So the static state, whatever may be in the genetic center, we need to pick up the good imprints through Turiya meditation. In the Turiya meditation only, we are eradicating the bad imprints. This is what I want to convey my message. Is it acceptable, Amma? Anybody else? Ayya, I completely accept, Ayya. I completely accept. There is no second thought, Ayya. Thank you for directing me in the right way. Thank you. First of all, it's not correcting. Yeah, I am really impressed about your speech. Yeah, I cannot. I only prepared and explained, but momentarily we gave impromptu speech very nicely, and I have written some of your points. Sad thoughts from it starts from the. You have given a very nice expression. Tasting, enjoyment, experience. Immediately be as a static state. Content is delivered. You have given a lot of input with your thought process. We are really impressed. Yeah, just I want to give you this one. That's all. Sure, yeah, we have to thank our Guru, Ayya. He is the one giving us this wonderful thing, and thank you for your kind words, Ayya. Nandri, Ayya. I want to get a explanation from Michael Ishmael. That's all. Maybe Bhagyalakshmi Amma is the right person to explain. Yes, because I may be also having some. Thank you, Ayya. Be blessed by the divine. KAT Ayya, please. Yeah, thank you, Amma. The same thought I would like to echo. I mean, this is supposed to be impromptu speech, although for starting for the start, we do prepare things here and there, but it is very noble of you to share what your mind speaks on these topics. Very and thanks to our Guru and guidance from your master and for all the aspirants who have given the platform to share. The moment, yes, thank you. The moment we touch our Guru's feet for everything we receive, that's the moment of realization. So we have to thank our Guru every moment. That's when we uplift our mind every second. Thank you, Ayya. Be blessed. Thank you. Thank you, Amma, for correcting Bhagyalakshmi Amma for correcting the Kural. I did not realize that I made a mistake, and thank you, Amma, for honestly pointing that out. And I'm sorry, I don't want to. I mean, as a mistake, it's only a slight correction. No, Ma, yes, yeah, so yes, whatever small may be, and we should graciously accept, and that's how we would grow. And it is honest. And you really did well. You explained everything, right? Volume, distance, pressures, everything you covered in that specified time. So, yeah, yes, really Amma. good. Thank you, Amma. I also make one more point, Amma, that from Karthikeyan Ayya's explanation, that although we time and again say that every atom, the divine particle, the primordial particle, has the static state in its center,
and therefore everything emanates or gets componentized and grouped from there onwards, would also have the same thing in its center, be it a small atom or be it a complex living being such as the sixth-sensed human being. So the human being will also have in the genetic center, and the center of the genetic center has the static state. I always used to think, okay, why should we have to in Turiya Theta and other similar techniques, we go to the divinity and fulfill, especially the biomagnetic enhancement practices, lamp gazing and mirror gazing. Why, the universal magnetism need to come into us, and we already have it in us. Yes. There you go. From Karthikeyan Ayya's point, yes, if we can go to the subtlemost level of center of the living being's genetic center and the center of it, boom, then we are directly connecting with the divine itself. So there is one other way. So there is inside out and outside in. That is why Maharishi was telling it is Kadavul. So and one more thing we can add here, that's the Shanti meditation gives you the full effect of Turiya Theta. Amma, they also say, I've heard from other masters and professors, that the Turiya Theta in deep state, it can also be obtained. It is nothing but a deep Shanti meditation. Yes. Okay. Now, actually, why it's a slight difference. Like our mind is always going out. It has a habit of going out. So doing Duryatit is much more easier than getting into Shanti deeply, Shanti meditation. So inner travel is what do you say? It's that is later more difficult than doing Duryatita. So when you practice Shanti, and if you are able to that within you, if you can, right? What you could say, that within yourself, that if you are able to get that, you are reaching that state. Is perfect, Amma. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Amma. Thank you, K.A.T. Tyagarajan Ayya. Let us invite our Sky Master, Adalnidhi Prabhu Ayya. Be blessed by the divine, Prabhu Ayya. Be blessed by the divine. Our Sky Professor Akila Amma also joined. Maybe we can invite Akila Amma. Akila Amma? Sorry. Yeah. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. You can speak now, Ma. Palamanandam. Any topic. Palamanandam or Purva Nilai. You can take 13 minutes time, Amma. Okay. Thank you. Start, Amma. Be blessed by the divine. Let the whole world be blessed with peace, prosperity, and happiness. My humble greetings and wishes to all those present. The topic I have taken now is bliss or Paramananda. So what is bliss? Or we can also say blissfulness. Bliss is perfect happiness, or great joy. That's perfect. The word perfect is very important. Perfect happiness. What is happiness? Happiness is short-lived, but bliss is permanent. What is the difference between what we call ordinarily happiness and what we call bliss? When we enjoy happiness, our mind is engaged in comparison always. For example, suppose I feel happy that my son has scored good marks in his exams, but at the same time, I may feel in the corner of my mind, but he has not achieved as much as my friend's son. He could have done much more better. And when I build a new house,
I feel happy that I have a new house, beautiful house. But at the corner of my mind, I may have a thought, oh, the hall might have been quite much bigger. It's quite small. So these are some examples of the happiness we enjoy. But in bliss, it is perfect happiness or joy. When we enjoy bliss, we are oblivious or we forget everything else. It is wholesome. Bliss is wholesome, flawless, it is ultimate. How can we experience bliss? In our ancient wisdom, holy texts, our scriptures, and our guru also, they all say blissfulness, Paramananda, is a natural state of being. It is not a thing or object to be got from outward. To understand this and experience a natural primordial state of being, it is called moksha or liberation. So why are we not in that state now? Because our ignorance, it leads us to search for our happiness from outward objects. But happiness, the truth is happiness should come from within. Happiness is already there. Bliss is already present there. What we need to do is only to learn to feel its presence. The concept that happiness is within us, it can be supported by some logical arguments. First argument is, we all know we love those things which gives us happiness. We also know that we love ourselves. The truth is that of all the persons in the world, we all love only ourselves the most. So what this thing shows that we are a source of happiness. We unknowingly know that we are a source of happiness. That is why we all love ourselves. This is the first argument. The second argument is, if happiness comes from outward objects, if an object gives us happiness, we all know that an object does not give us happiness always. A thing which gives us happiness at one time does not give us happiness in a different time. For example, if I get happiness, if I eat a sweet, this sweet does not give me happiness always. When I am sick, or if I had heard some bad news, if someone comes and offers me a sweet, do I feel happy? No, never. So if the happiness is in that sweet, it should give me instant happiness. So from this example, we know happiness doesn't come from any outward object. Or an object which gives me happiness doesn't give happiness to other person also. So this also shows happiness doesn't come from outward object. The third argument is, when we have deep sleep, we are at peace and bliss. At that time, we are not in contact with any person or object. This also shows that any person or object does not give us happiness. Happiness comes from within. The fourth argument is, we have seen the lives of great spiritual enlightened men. Their lives are a proof, concrete proof. They were in eternal bliss, in a state of eternal bliss, without being in contact with any object or person. They don't desire any object or any person. They are detached, yet they enjoy happiness or bliss. So this is an example. For example, we all know about Ramakrishna Paramahamsa. He will always, whenever in the course of speaking, just he forgets everything. He will enter into a state of bliss. So our Guru also, he has also coined many poems about this blissful state. The fifth argument is, what we perceive as happiness in our day-to-day lives is only an illusion. The true fact is, when we get a desire, it is perceived as suffering. And when we fulfill the desire, it is perceived as happiness. This is what is continuously happening in our lives. For example, I have a desire to go to Switzerland. It disturbs the peace of mind and I engage in all activities to fulfill that desire.
But once I go to Switzerland, my desire goes off my mind and I perceive it as happiness. In this case, what did Switzerland do to give me happiness? Did it go inside me? No. It is there where it was. But still I feel happy. Why? What happened is my desire got off my mind and I felt peace, which was perceived as happiness. But it is only short-lived till I get another desire. So happiness is not from anything outward. It is within you. And to enjoy this bliss or inward happiness or perfect happiness, we need to go inside and realize and retain our inner peace. To enjoy our inner peace or bliss, we don't need the help of any outward object. If we know what we need to know, we can enjoy the state of mind that is bliss. For this, our meditation helps. In meditation, what we do is we bring down our mental frequency and slowly practice. We get a glimpse of our place of origin, that is the eternal space, which is the source of eternal happiness and bliss. Once we experience bliss, what we need to do is retain it or safeguard this blissful state. And our mother, our Guru, has given us some things that should be done to safeguard the feelings of spiritual bliss. They are, we should always be aware and we should always realize the structure, greatness, and functions of the human body, and we should properly maintain it. Then, the second thing is, we should also understand clearly the nature, worth, functions, and effects of the life energies. And we should safeguard it through suitable practices. Then we should also realize the importance of biomagnetism and utilize them properly for attaining perfection. Then the process through which we should also understand clearly the process through which the total consciousness has undergone transformation into the fractional consciousness. We should always be reminded of this. Then, every individual should, through a process of inner travel, realize for himself how the energy particle reacts with the static state to give rise to universal magnetism that keeps this vast universe functioning smoothly and effectively. This way, by meditation and by regularly doing the practices of our Manovalakala Yoga, we can enjoy the blissful state and retain it. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. And whatever I knew, I shared. Thank you. Thank you very much. Thank you, Amma. Be blessed by the divine. Your speech is very reality and very good, Amma. Thank you for the participation, Amma. Thank you. Actually, you take 10 minutes time, Amma. Very nice. Let's invite our professor, Bhagya Amma, to host the Amma speech. Be blessed by the divine Akilama. Really, as Shanti Amma said, you did really a good export here. And here we can just add one more thing for this blissful state. While doing this, actually, really you explain what is happiness, what is a perfect happiness, that examples that would have given a clear idea about what we want, what we are supposed to do, and Paramahamsa's examples, where our Swamiji also to be, always he used to be in blissful state only. So how to realize that we are in that blissful state? That just one more sentence we can add there, that as and when we do our meditation and introspections, we must feel that there's no difference between person to person, there's no difference between the object and ourselves. So we have to connect, we have to think that everything is that the same. So, and at the same time, there's no difference between the Almighty and ourselves. So once we get that state, the complete Paramanandam will be there, the blissful state will be there. That alone, nothing else, Aman. It's really well done. Yes, Amma. Yes, Amma.
When we go to that state, all differences disappear. Yes. Yes, that's simple. yeah. There's no there's no difference. Yes. So all are one. That state gives you the actual perfect happiness as you started with the blissfulness. Yes, sir. Yes, Amma. Thank you, lovely. Anybody else in it? Prabhu Ayya. We can call Prabhu Ayya. Amma. Madam. Yes, Ayya. Madam. Be blessed by the divine. This session of Almati Agilama also a very practical explanations as done by Karthikeyan Ayya. Very reality, what their mind speaks and what they experience, they explain very nicely. Thank you, Amma. Thank you. Amma, let's can we invite Ayya Adulaya? Yeah, please. Be blessed. Be blessed by the divine Ayya. Be blessed. Thank you. So I think maybe we can conclude the session. So Bhagilakshmi Amma can actually say the conclusion and we can complete the session. Yeah, actually, the moment I saw the topic, I was really excited. Really, the topics are a good one. And where we can bring everything that is from the Almighty to the present day life. In each and everything, when we, as Aklama rightly said, we get happiness, that happiness, the normal happiness which comes, goes, where there is no continuity, that we say that Paramananda, which is always within. So to attain that, only the meditation and introspection will help, and we should feel everyone are equal, everyone are same, one and the same. As Maharishi gave that, why men differ, that topic we can recall every now and then. Only because of that we differ, otherwise we all are one. Only because of this they differ, otherwise we all are one. So every now and then we should connect everyone and be within one as oneness, that we can say. So and about the cognitive, the other topic also, everyone really did very well. There's nothing to specify. Everyone started with the Akash, that is the static state, and explain how the force, volume, distance, pressures, how it eliminates, how we should do our meditation, as rightly started at the beginning by Ravi Arungamaya, that how we are giving the initiation and how the five senses are converting into the base and the life force. So everyone did their part very well. So I think this will give us a very good motivation to think beyond, and we have more points to discuss. Let us discuss all that in forthcoming classes or upcoming classes. Yes. Thank you, Aya, for giving me this opportunity. I don't know how far I done my duty, which you gave me to proceed. Let me try to do in a better way. Thank you, Aya. Thank you, one and all, for giving me this opportunity and for patience hearing. Thank you. Very blessed. So you did a wonderful job, Amma. So we, in our center, so I was actually giving an example of finding the parents finding a school. So they shortlist with very few schools when they are trying to get their kid into the school. The shortlist will have definitely few schools in the list, but finally they will ultimately come up with just one school to get their kid into. So there's no way the kid can go to two different schools at the same time. So the parents actually choose the best among, and based on that situation, they make a choice. So that way
our school, our center is actually trying at its best level with the help of all of the participating masters, including yourself, Amma. We're all This is the doing best school. Wherever we are, that will be a best school. Exactly. We must be proud of our school. Exactly. No, There's who no else doubt. can be? Yes, no doubt in it. Yes. We So are that the way, best. We yes. are the best. So Yeah. I'm best as a student. I don't know as We all are, Amma. We all are students. We're not claiming that we actually know everything. So we are students in our life until the moment we actually read the eternal completeness or reach the state of plenum. So we're all students. We're still learning. Every moment we're enjoying at the same time, we're learning. Thank you, Amma. Thank you so much. Thank you. Appreciate everyone's presence in this session. And maybe I think we can move on to the conclusion of the session. Yes, Ayya. Shall I invite Agunthi K.T. Tyagarajan Ayya to bless the participant and blessing for the world, Ayya? Be blessed by the divine. May all the participants, their families, be blessed by the divine. May they all be blessed with good health, long life, enough wealth, wisdom, prosperity, peace, and joy. Thank you all. Ma, you want me to sing Ulaganala Valtama? Yes, Ayya. Please continue. All blessings. May the world be blessed with plenty of rain. The farmers work to produce an abundance of grain. Let the practitioners of all trades flourish and grow, and culture progress through the need to share and grow. Let the rules be beyond feelings of all evils, made to disappear. Illiteracy, poverty, and all evils made to disappear. Let the true lamp of knowledge burn steady and bright. Our sense of duty guide us along the paths always right. Be blessed by the divine. Thank you all for this opportunity. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம். வாழ்க வையகம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி அம்மா. Thank you, Ayya. Be blessed by the divine, Ayya. வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் நன்றி. வாழ்க வளமுடன். Just a quick couple of announcements. And we have our US-wide satsang in the next about half hour, no, 40 minutes. 9 a.m. our time and 7:30 p.m. India time. We're starting that English satsang, meditation, followed by discourse by our senior professor, Arulanandamaya. And just a quick announcement for next month USA-wide satsang. Our beloved professor, Bhagyalakshmi Amma, is the one going to render the speech. Be blessed. Thank you, Ayya. Just பயப்படுத்துறீங்க. Okay. வாழ்க Be வளமுடன். blessed. வாழ்க வளமுடன், Ayya. Thank you, yeah. Yeah, we'll meet in that satsang. Yes. Thank you for the opportunity, yeah. Thank you. வாழ்க வளமுடன்.
தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன் அம்மா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. நேற்று ஐயா வந்துட்டு மீனாட்சி அம்மா வந்துட்டு வாழ்த்து சொன்னாங்க. ஐயா நீங்க ரொம்ப பெரியவங்க, உங்களுக்கெல்லாம் நாங்க வாழ்த்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு. அது சார்ந்த ஒரு சின்ன கருத்து. ஆனா ஐயா வந்துட்டு அப்படி வாழ்த்தி தனியெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிட முடியாது. ஐயா வந்துட்டு அறிவு நிலையில கவநிலையில சில படிகள் மேலே இருந்தாலும் ஐயா வந்துட்டு என்றும் நம்மள் ஒருவர் தான், அப்படி தனியா ஒதுக்கிலாம் வைக்க மாட்டோம் என்னைக்கும். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. எங்களில் நீங்களும் இருக்கிறீர்கள். அருமை, அருமையான வார்த்தைகள். வாழ்த்துவதற்கு வயது தடையே கிடையாது. ஆமையா, நம்ம சுவாமிஜிவே வந்துட்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துறோம். டிவினிட்டிவே வந்துட்டு வாழ்த்தும் பொழுது அது அது டிவினிட்டிவே வாழ்த்துற மாதிரி. அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் ஐயா. ஐயா வாழ்க வளமுடன். ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா ஐயா? பிஸியா இருக்கீங்களா? பேசலாம் பேசலாம். இது நீங்க ஒரு நாடகம் ஒண்ணு இப்ப ரீசெண்டா இந்த ஒரு நாடகம் போட்டான், இந்த பொது சமையல் ஒண்ணு. அதுல அம்பத்தூரை சேர்ந்த கலாவதி அம்மா அப்படின்றவங்க சொன்னாங்க. தெரியுங்களா கலாவதி அம்மான்ட்டு? தெரியலீங்களா? யாரு நீங்க சொல்றது? கலா ஆசை தம்பி அம்மாவா? இல்ல, கலா ஆசை தம்பி இல்ல, கலாவதி அம்மா தான் நினைக்கிறேன். நீங்க தான் அவங்களுக்கு ஏன் ஃபுல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்க. நாங்க வந்து ஐயாவோட இதெல்லாம் நாங்க எல்லாம் டெவலப் பண்ணுவோம். இப்ப சர்மிளா அம்மா இருக்காங்க இல்லையா, போரூர்ல சர்மிளா அம்மா, அவங்க குரூப்ல இவங்க சேர்ந்து பண்ணாங்க இல்லையா. இந்த பூர்ணிமா அம்மாவுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், நான் பேரை தப்பா சொல்றேன்னா தெரியல. பூர்ணிமா இருக்காங்களா? கலைச்செல்வி கலைச்செல்வி, கலைச்செல்வி மாரிமுத்துன்னு நினைக்கிறேன். கலைச்செல்வி ரொம்ப நேற்று சொன்னாங்க. நேற்று எங்க மீட்டிங் வந்திருந்தாங்க அம்பத்தூருக்கு, ஜூன் மீட்டிங்க்கு. ஜோன்ல வந்து புதுசா ஒரு தவ மையம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அம்பத்தூர்ல. புதுசா ஜோன் ஆபீஸ் இடம் மாறி இருக்கு. அந்த இடம் மாறினதுல புதுசா ஒரு தவ மையம் நேற்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு வந்திருந்தாங்க. அப்ப சொன்னாங்க ஐயாவோட யூஎஸ்ல இருந்து அவங்க தான் எங்களுக்கு ஃபுல்லாவே ட்ரைனிங் எல்லாம், அவங்களால தான் நாங்க இந்த அளவு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அவங்க. அதை உங்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணிக்கல. ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா அவங்களே நீங்க இணைச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நான் ரொம்ப நேரம் பேச முடியல. சொன்னாங்க அவங்கதான் எங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு பேஸ் அப்படின்னாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி ஐயா. நன்றிங்க ஐயா. நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். எல்லாருக்கும் வளமுடன். ஐயா நீங்க சொன்னது கேக்குறீங்க? இதே அலைவரிசைங்கய்யா, இதே சேனல்ல இல்லைங்கய்யா, லிங்க் நான் அதுல போட்டு விட்டுருக்கேங்கய்யா. நான் திரும்ப நான் போட்டு விட்டுருக்கேன். இந்த 9 மணிக்கு உள்ளது வந்து தனியா இன்னொரு ஜூம். அது இந்த 51120 51120 அப்படின்னு ஒரு ஸ்கை இது ஜூம் ஐடி. பாஸ்வேர்டும் அதே 51120 பாஸ்வேர்ட் ப்ராம்ப்ட் பண்ணினால், but if you click the link you will be taken directly to the meeting. அது இன்னும் அதுதான் இப்போ நான் கொஞ்சம் கடகடன்னு சைடில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு லைசன்ஸ் எல்லாம் அசைன் பண்ணி மீட்டிங் ஆப்பு எல்லாம் ரெடி பண்ணி. நன்றி. நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. சொல்லுங்கய்யா. நல்லா இருந்ததுங்கய்யா. சரிங்கய்யா. நன்றிங்கய்யா. சொல்லுங்க. இல்லைங்கய்யா, நம்ம அடுத்த வகுப்புல சந்திப்போம். நான் விடை பெற்றிருக்கிறேன்றதுக்காக நன்றி. சரிங்க சரிங்க, சிறப்புங்கய்யா. நன்றிங்கய்யா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன் அம்மா. சொல்லுங்கம்மா. என்னங்க ஐயா, வேடிக்கை பார்க்க வந்தவங்களை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருங்க. தண்ணிக்குள்ள நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு தானே தள்ளி விட்டோம் நம்ம. மத்தவங்க நிலைமை என்னங்க ஐயா? இல்ல, எல்லாரும் பத்திரமா தானே இருக்கும். நீங்க வந்து அம்மா பாகியலட்சுமி அம்மாவை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? என்ன சொல்லணும்னா, பாகியலட்சுமி அம்மா ஃபீட்பேக் கருத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றது ஃபீட்பேக் சொல்லலாம். இல்லைன்னா can you
comment on this speech. Comment மகான் வந்து கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு, அதனால feedback. ஐயா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபீட்பேக் தாங்க ஐயா சொன்னேன். அப்புறம் I want positive feedback only, அதனால தான் ஹோஸ்ட்னு சொன்னேன் ஐயா. வாண்டட். ஹோஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வரும். You can அது மாதிரி சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்னா, can you please summarize, can you please அப்படிங்கறத சேர்த்து சொல்லணும், அவ்வளவுதான். அந்த தன்முனைப்பு தாங்க நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்னால. அதனால அது தன்முனைப்புலாம் கிடையாது, அது மொழி மாற்றம் பண்ணி சொல்றது, அவ்வளவுதான். அது மாதிரி நீங்க இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்னா, அம்மா you took 15 minutes. Take, took, taken, இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த அது ஆமா. present, past and taken அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது என்ன வரும்னா, past. சொல்லுங்க. past participle. நான் கரெக்ட்டா சொல்றேன். past what? என்னது? past participle. எனக்கு கரெக்ட்டாங்கய்யா? அதான் எனக்கு தெரியல, இருங்க, மறந்துருச்சு. Past perfect tense. Perfect tense. Past perfect. Taken. சரிங்க. Present, past, future சொல்லுவோம். Will take. அந்த மாதிரி. Take, took, taken அல்லது will take. அடுத்ததுக்கு இந்த ஃபியூச்சருக்கு. Taken வந்து perfect tense. சரிங்க. எனக்கு அந்த வார்த்தை மறந்து போச்சு, நானும் இப்ப தேடி எடுத்துதான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். சரிங்க ஐயா. பிரபு ஐயா கூப்பிட்டே இருந்த பிரபு ஐயா. பிரபு ஐயா ஒருவேளை அவரு இணைப்புல வந்துட்டு உடற்பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அல்லது குடும்ப கடமையில இருக்கலாம், தெரியல. சரிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. என்னால நன்றி எல்லாம் சொல்ல முடியலங்க ஐயா, எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஐயோ, வாழ்க வளமுடன். அனிதாமன் இன்னைக்கு பேசுனீங்களா? இல்லைங்க ஐயா, நான் பேசலீங்க ஐயா. அந்த அளவுக்கு கோர்வையா எனக்கு பேச தெரியலங்க ஐயா. நல்லா இருந்துச்சுங்க ஐயா. இன்னைக்கும் நான் முழுமையா கேட்டேங்க ஐயா. ஆனா சிலது கிரகிச்சு வார்த்தைகளோட மீனிங் சிலது டக்குன்னு புரியலங்க. ஆனா நல்லா இருந்துச்சுங்க ஐயா, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா. புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்க ஐயா, நல்லா இருந்ததுங்க. அலைவரிசை மொழி வந்து தடையா இருக்கவே இருக்காது, உங்களுக்கு புரிதல் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. கண்டிப்பாங்க ஐயா, கண்டிப்பா. தவத்துல இருந்தீங்களா? காலையில இருந்தங்க ஐயா, இருந்தங்க ஐயா. மௌனம் அட்டன் பண்ணங்க ஐயா. மௌனத்துக்கு அப்புறம் பெரிய கிளாரிபிகேஷன் ஓடுச்சுங்க ஐயா எங்க வீட்டுல. அவ்வளவு மௌனம் வந்து எனக்கு அவ்வளவு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு. வார்த்தையெல்லாம் அவ்வளவு தெளிவா உச்சரிச்சுங்க ஐயா. அந்த மாதிரி வார்த்தை நான் பேசி எங்க வீட்டுல யாருமே கேட்டது இல்லைங்க. அவ்வளவு தெளிவா நிதானமா பேசுனீங்க ஐயா. அவ்வளவு நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா. அது அப்பவே பதிவிட்டு இருக்கணும், ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் பேசினால எனக்கு அது சொல்ல முடியலைங்க ஐயா. எனக்கு மிகப்பெரிய மாற்றமா தெரிஞ்சதுங்க ஐயா. அது ஒரு
ஹாஃப்-அன்-ஹவர்லயே அத உணர்ந்தேங்கய்யா. முதல்ல தவம் பண்ணிட்டு உட்கார்றோம் பாத்தீங்களா மௌனத்துல. ஆமாங்க ஆமாங்க. அப்போ அந்த மௌனம் வந்து ரொம்ப அழுத்தமா கிடைக்கும். அது தவத்துல, அதுவும் துரியாதீத தவத்துல உட்கார்ந்துட்டு ஏதோ ஒரு தவம், ஜீவகாந்த பெருக்கம் தவம் ரெண்டு தொடர்ச்சியா முடிச்சிட்டு மௌனத்துக்குள்ள உட்காரும் பொழுது மௌனம் வந்து அவ்வளவு அழுத்தமா இருக்கும். அதுல இருந்து நான் ரொம்ப நேரம் வெளியிலே வரலைங்கய்யா. வர முடியாது. அம்மா விளக்கம் சொன்னாங்க, விளக்கம் நிறைய அம்மா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கேள்வி எழுப்ப விளக்கம் சொல்றப்போ அப்படியே அவங்க சொன்ன பதில் அவ்வளவு உள்ளார்ந்து, அவ்வளவு வார்த்தைகள் அவ்வளவு எளிமையா, அது ஒரு தங்க தடை இல்லாம தெளிவா சொன்னாங்க. விளக்கம் நல்லா இருந்துச்சு, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா இன்னொன்னுங்க ஐயா, நேத்து பேசுனதுல பூர்ணிமாட்ட இன்னைக்கு ஒரு காலையில ஒரு பேச்சே ஓடிச்சுங்க ஐயா. நேத்து பேசுனதுல நான் வருத்தம்லாம் தெரிவிக்கலைங்கய்யா. நான் இன்னுமே வந்து ஃப்ளோவா தயக்கம் இல்லாம பேசணும்னு அவங்ககிட்ட வேண்டுகோள், இதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னேன். நீங்க இதுக்கு மேல மாறினீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னாங்க. நான் இதுக்கு மேல நான் உங்ககிட்ட பதில் சொல்லணும்னா ஐயாட்ட தான் விடணும் உங்களைய அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய வாக்குவாதமே ஓடிச்சுங்க ஐயா. அத இனி வந்து நீங்க உங்களுடைய ஐயாட்டையே நீங்க கேட்டுக்குங்க அப்படின்ட்டாங்க. நான் வந்து இன்னுமே தயக்கம் இல்லாம இன்னும் ஃப்ளோவா நிறைய சொல்லணும்னு மனசுக்குள்ள இருக்கு, வரலைங்க பூர்ணிமா, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னேன். நல்லாதான் பண்றீங்க அப்படின்னு எனக்கு புத்துணர்வு கொடுத்தாங்க ஐயா. எனக்குள்ள ஒரு இன்னுமே என்னை இன்னும் மாத்திக்கணும்னு நிறைய விஷயங்கள் எனக்குள்ள ஓடினது திரும்ப சொன்னோன்னு, இன்னும் ஐயாட்ட வந்து நீங்க இன்னும் நிறைய அந்த உங்க கேள்விகள்லாம் பதில் கேட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள ஒரு பேச்சு ஒரு விஷயத்த நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், ஒரு உணர்வு அந்த இடத்துல தோன்றினாலே அந்த விஷயத்தை நீங்க வந்து சிறப்பா சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா உள்ளார்ந்து உணர்வோடு அதை நினைந்து நீங்க சொல்லும் பொழுதுதான் நீங்க வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், அப்ப இதையும் சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணுதுன்னா அது அதனாலதான். அதனால நீங்க உள்ளார்ந்துதான் செயல்படுகிறீர்கள். இந்த உணர்வு நீங்குவதற்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஆழ்ந்து தவம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எண்ண பரிமாற்றங்களாகவே மாறிடும். வார்த்தைகள் வந்து அங்க இருக்காது, அதுக்கு வேலையே இல்லை. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது அங்க போய் சேர்ந்துரும். யாரை நினைத்து என்ன எண்ணத்தை போடுகிறீர்களோ அது அங்க போய் சேர்ந்துரும். நீங்க நினைக்க நினைக்க அங்க எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க மௌன சாட்சியா இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. அவ்வளவுதான். அது வந்து நாம இப்படி செஞ்சிருக்கலாமோ அப்படி செஞ்சிருக்கலாமோன்னு நினைக்கிறதுக்கு அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா அதுவே எல்லாமே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது. நாம் வெறும் கதாபாத்திரங்கள், திருவிளையாடல்ல ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம், அவ்வளவுதான். அப்படிங்கும்போது அது நடத்திக்கிட்டு இருக்கு, நாம அதை இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம பாட்டு உட்காந்து நடக்கிறத வேடிக்கை பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு அதை அனுபவிச்சுட்டு அதுவே வந்து ஒரு ஆனந்த அனுபவம் தான். அப்படியே கேட்டுட்டு நீங்க வந்து உங்க பாட்டு. நான் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா, மௌனம் நிறைவாகிறதுக்கு முன்னாடியே எழுந்து உடற்பயிற்சி பண்ற இடத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டேன். பூஜை அறையில இருந்து வெளியில வந்தாச்சு. வந்து அதாவது தவம் பண்ற இடத்துல இருந்து எந்திரிச்சு வெளியே வந்துட்டேன். வந்து உட்கார்ந்தாச்சு, எல்லாம் தயாராகிட்டேன். மௌனம் நிறைவாகுது. மௌனத்துக்கு சொல்லிட்டு இங்க பேச்ச ஆரம்பிக்க சொல்லிட்டு நான் உடற்பயிற்சியும் பண்ணிக்கிட்டே அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். அவ்வளவுதான். நாம் எதையுமே செய்யல, அந்த உணர்வு வந்தாச்சு அப்படின்னா கேட்டுக்கிட்டு நம்ம ஈஸியா நம்ம வாழ்த்து நம்ம இதை பண்ணிக்கிட்டு கடமையை செய்து கொண்டு, இந்த கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சாதாரண வார்த்தைகள் அல்ல. நம்ம வாழ்த்து நம்ம செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இந்த இடத்துலயும் எதுலையுமே நிக்காம நம்ம சொல்லலையோ இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிருக்கலாமோன்னா நின்னுட்டோம்னு அர்த்தம். நிற்க கூடாது. சரி, நடந்தது சிறப்பாக நடந்தது, அந்த இடத்துல இறைநிலை அவ்வளவுதான் சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சிருந்திருக்கு.
என்ன சொல்லணுமோ என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து செய்ய வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுக்காக நாம வந்து என்ன நினைச்சாலும் அது அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். நாம பாட்டு சரி அடுத்த வாய்ப்புல இறைவனா என்ன சொல்ல வைக்கிறானோ அதை நம்ம சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளவுதான். எல்லாமே சிறப்பா இருக்கும். அதாவது புத்தகத்துல படித்ததை அப்படியே நம்ம சொல்றது அல்ல இல்லையா? இது போதனை மார்க்கம் அல்ல, இது சாதனை மார்க்கம் இல்லையா? எல்லாரும் சொல்றதுதான். அது எப்படி சொல்றோம், என்ன அடிப்படையில சொல்றோம்? ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம அனுபவத்துல நாம் உணர்ந்ததை, நாம் அனுபவப்பட்டதை, அனுபவப்பட்டதை அறிவாட்சி தரத்திற்குள் ஏற்றி கொண்டதை அது அப்படியே மெதுவா வெளியில வருது. அவ்வளவுதான். ஒரு சிலருக்கு அந்த அந்த இயல்பு இயற்கையாகவே பிரமாதமா இருக்கும். அதுக்காக வந்து அவங்க மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம். அவர்கள் மூலமாக இறைவன் அந்த மாதிரி செயல்படுகிறான் இல்லையா? எல்லோருமே எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய இறைவன் வெளிப்படுகின்றான். அதே இறைவன் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறது. ஆனாலும் இருக்கக்கூடிய இடம் வேறு. அப்போ அதுல வேறுபாடுகள் நிச்சயமா இருக்குதான் செய்யும். அதுவே இயற்கை நியதி தான் இல்லையா? அதே மாதிரியே நாமளும் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. நாமும் அதுவும் ஒன்று, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் வேற எங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஆயிரும். அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு வந்துடும். அதனால அது அந்த வித்தியாசங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும். அதையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதையும் ஒரு அனுபவமாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம். சரிங்க. அவங்க அன்பு வார்த்தையா வந்து நீங்க உங்களை மாத்திக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்கய்யா. அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிட்டாங்க. ஆனா அதை ஏத்துக்கிறதுக்கு உரிமையா பேசுற இடத்துலதாங்க ஐயா அதை ஏத்துக்க முடியலைங்கிறது சொல்ல முடியுங்க. அதனால அவங்ககிட்ட அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்களும் வந்து நீங்க ஐயாட்ட கேளுங்க அப்படின்னு. உங்க டைம் எடுத்துக்கிறேனாங்க ஐயா? இல்ல நேரம் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது. சரிங்க ஐயா. அப்படின்னு ஒரு அன்பு அதட்டல் எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல நடந்ததுங்க ஐயா காலையில. சரிங்க. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க பூர்ணிமா இத வந்து அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்க அதை இப்படி நினைச்சீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கலைங்க. எனக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றம் எனக்கே தோணுச்சு. அதனாலதான் கேட்டேன். அதுல நான் எதுவும் தவறாவோ இல்ல வந்து எதிர்பார்ப்போ இருந்து கேட்கல. ஆனா இந்த ஒரு தயக்கம் மட்டும் மாறணும்னு மட்டும் நான் அதை அழுத்தம் கொடுத்து அந்த எண்ணத்துக்கு மட்டும் வலு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு. உங்களை மாத்துறதுக்கு உங்கள் அன்பு அப்பாவே நீங்க கேட்டுக்குங்க அப்படின்னு முடிச்சிட்டாங்க. வேற ஒண்ணும். அருமை அருமை. நான் நாளைக்கு கூப்பிட்டு விட போறேன். அன்பு மகள் ஏதோ சொல்ல போறாங்கன்னு நான் கூப்பிட்டு தான் போறேன் பாருங்க அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு அதனாலதான் அவங்க மியூட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க நம்ம பேசுறப்ப. சொல்லுங்க பூர்ணிமாமா. ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா. சொல்லுங்க. எனக்கு இன்னைக்கு நீங்க துரியாதீத தவம் பண்ணும் பொழுது ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணீங்க இல்லைங்க ஐயா, அந்த பிரபஞ்சத்தை தாங்கி இருக்கும் சுத்தவெளி அந்த வார்த்தை ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா. அப்போ அந்த சுத்தவெளியின் தன்மையை உணர்வதற்கு இன்னும் பயனுள்ளதா இருந்ததுங்க ஐயா. அந்த கருத்தை நான் பகிர்ந்து நினைச்சேங்க ஐயா. மிக சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா. அந்த சுத்தவெளிக்கு போகும்போது ஆமா ஆமாங்க ஐயா. பிரபஞ்சத்தை விழுந்தும் ஊடுருவும் தாங்கியும் ஆமாங்க ஆமாங்க மிக சிறப்பா இருந்ததுங்க. நான் சுத்தவெளியில இருந்து திரும்ப வர்றப்ப நான் ஆழ்ந்துட்டேங்கய்யா. எனக்கு வார்த்தைகளே புரியவே இல்லைங்க. ஆனா அது ஒரு இன்பமா இருந்துச்சுங்கய்யா. அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்ததுங்கய்யா. துரியாதீதம் போயிட்டு திரும்பி வர்றதுக்கே சிரமமா இருக்கும். அப்படிதான் இருந்ததுங்க. அப்படியே உள்ள போயிட்டேங்கய்யா. அதனாலதான் மௌனத்துல வந்து எனக்கு ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் தெளிவாச்சான்னு தெரியலைங்கய்யா. ஆனா அவ்வளவு நல்லா இருந்ததுங்க. தாயிடம் அமுதுண்ணும் குழந்தையை பிரித்தெடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை கதறும் கதறல் மாதிரி இருக்கும்.
அங்க சுத்த வழிக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும். அதுக்குள்ளேயே திரும்ப ஐயா கூட்டு வராங்களே, அல்லது தவம் நடத்துற யாராக இருந்தாலும் அந்த ஆசிரியர் வந்து அதுக்குள்ளேயே கூட்டு வராங்களே, அங்கேயே இருக்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கலாமே அப்படின்னு தான் தோணும். அந்த மாதிரி ஆமா, அந்த மாதிரி தோணும் பொழுது என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க இதுக்காக இது வந்து கூட்டுத்தவத்துல அந்த மற்றவர்களுக்காக சீக்கிரமா கீழே இறங்கி வருவோம். ஒரு கட்டத்துல எனக்கு வந்து தன்னை போலயே இது எல்லாமே நடக்கும். எப்படின்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு போறது, சக்திகளம் போயாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எப்போ சுத்தவழிக்கு போறோம், எப்போ சுத்தவழியில இருந்து திரும்பி வரோங்கிறது என் கையில கிடையாது. நான் எதுவுமே நினைக்கவே மாட்டேன், அதுவே சொல்ல வைக்கும். தன்னை போலயே வாயெல்லாம் சொல்லும். சொல்லி கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் தோணும் மேல போயாச்சு அப்படின்னா அது பாட்டு நடக்கும். இவ்வளவு நேரம் தான், அவ்வளவு நேரம் தான். அவங்க ஹூசன் தியாகராஜன் ஐயா இருக்காங்க, கேளுங்க. ஐயா சொல்லுங்கய்யா. இருக்கீங்களா? நீங்களும் கடமையை பார்க்க கிளம்பிட்டீங்களா? சரி. அந்த மாதிரி போயிட்டு நீங்க திரும்பி வர்றது வந்து அது பிடிச்சு இழுத்துட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால மெதுவாக சுருங்க துவங்குவோம்னு தான், மெதுவாக தான் அங்கேருந்து கிளம்பி வர முடியும். அந்த உணர்வை திரும்ப வாங்க கீழே போவோம் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது, ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். நம்ம அப்படியே சுருங்க துவங்க அது தொடர்ந்து சுருங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். எந்த இடத்துலையும் நிற்காம அப்படியே மெதுவாக வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இங்கே வந்தாச்சு, இங்கே வந்தாச்சு, இங்கே வந்தாச்சு அப்படின்னு துவாதசாங்கம் வரைக்கும் வந்து அப்படியே அங்கே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஆசுவாசப்படுத்தி அந்த ஆறா அப்படியே நிறைவாக வச்சு அப்புறம் மெதுவாக துரியத்துக்கு இறங்குவோம். அப்புறம்தான் உடல் உணர்வும் தெரியும். ஓ இன்னும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற அந்த உணர்வும் தெரியும். அப்புறம் தான் அந்த கால் மரத்திருக்கிறது, கை இது பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அதெல்லாம் அப்புறம் தான் தெரியும். வரைக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாது. எதுவும் தவறா கேட்டுருலையேங்க ஐயா? இல்ல, எல்லாமே சிறப்பு தான். இதுல எதுவுமே தவறுங்கிறது இதுல என்ன இருக்கு? ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லோருமே பயணம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். எல்லோரும் பயணம்தான். அதுல வந்து இதுதான், அதுக்குதான் வந்து அருகுண சீரமைப்பு. அதுல 5வது என்னது? உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை. அது வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, நாம் எல்லோரும் ஒரே பயணம், யாத்திரிகர்கள். அதெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருப்பாங்க, அதனால எல்லாரும் சேர்ந்துதான் போயிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தா என்ன, தவறு ஏதும் கிடையாது. சில சமயங்கள்ல நான் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த மாதிரி நம்மளும் சொல்லியிருக்கலாமோ அப்படின்ற எண்ணம் அந்த கணம் வந்துட்டு போகும், அவ்வளவுதான். அப்ப என்ன செய்யணும்னா அதை அப்படியே லேசா மாத்தி அதற்காக நான் மேலும் இதெல்லாம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு செயல்பட வேண்டியதுதான், அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் செய்ய வேண்டாம், வேற எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். அப்படி ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது அதை அப்படியே மடை மாற்றி இந்த அளவுக்கு நானும் மேன்மேலேயே நான் இதெல்லாம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, செயலுக்கு வந்துடும். அவ்வளவுதான். அந்த உணர்வு எனக்கு நேத்து மீனாட்சி அம்மா கிட்டயும் இன்னைக்கு கோதை அம்மா கிட்டயும் பார்த்தேங்க ஐயா. என்ன ஒரு உணர்வுங்க ஐயா ரெண்டு பேர்கிட்டயும். ஆமா, அதை அப்படியே பார்த்துட்டு நாமளும் அது மாதிரி மேன்மை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற சங்கல்பத்தை நம்ம வந்து பார்த்து போட்டுறணும். ஆமாங்க ஐயா. இறைநிலை தன்னை போல வழி நடத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கும். உணர்வாகவே எல்லாமே கிடைக்கும். வழி நடத்தும், இதை செய் இதை செய் இதை செய் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கும்.
எதுவுமே அதை செய்யாத அப்படிங்கிறதுக்கே வாய்ப்பே இருக்காது. எல்லாமே இதை செய் இதை செய் இதை செய் இதை செய் இதை செய், அவ்வளவுதான். இப்போ இப்படி ஒரு உணர்வாளர்கள் மத்தியில எங்களை மாதிரி இல்லை, என்ன மாதிரி ஒரு நபர் உங்களை மன வருத்தம் செய்தால் மன்னித்து பொறுத்தது ஐயா? யாரும் எதுவும் எந்த வருத்தமும் கிடையாது. ஏன் எல்லாமே சிறப்பா மகிழ்வோட தானே போயிட்டு இருக்கு. சரிங்க ஐயா. வடிவேல் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நல்லா நல்லா நான் அதைத்தான் கேட்கலான்னு நினைச்சேங்கய்யா. அப்படி பேசக்கூடாதான் என்னமோன்னு நினைச்சிட்டு அமைதியா இருந்தேங்கய்யா. மீனாட்சி அம்மா மாதிரி ஒரு ஒரு அவ்வளவு உயர்ந்து அவ்வளவு பணிவா, அந்த பணிவு வரல இன்னும் எனக்கு. அதுதாங்க அவங்க 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 அதான் எங்க 2 பேர்த்துக்கும் ஒரே மாதிரி தாட் தாங்கய்யா. ஆனா கருத்து ஒரு விஷயத்துல இருக்கிறோங்கய்யா 2 பேரும். பணிவுக்கு எனக்கு இன்னைக்கு காலையில கூட மாரிமாளம்மாவுடைய ஒரு ஒலிப்பதிவு கேட்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது. புலவர் தியாகராஜன் ஐயா அவனுடைய மணிமண்டபத்தை பத்தி அம்மா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல வந்து யாரோ ஒருத்தர் தவறு செய்ததற்கு அவர் மேல்தான் தவறு என்றாலும் ஐயா புலவர் ஐயா போய் அவர் காலை தொட்டு வணங்கி பொறுத்தருள்கன்னு கேட்டாராம். அவர் மேலதான் தவறு, யார் மேல? புலவர் ஐயா மேல தவறு எதுவும் இல்லை, இன்னொரு அன்பர் மேலதான் தவறு. அந்த அன்பருக்கு என்னன்னு புலவர் ஐயாட்ட மறைமாளமா கேக்குறாங்களாம். அப்போ ஐயா சொல்றாராம், அந்த அன்பருக்கு உடல் கோளாறுகள் இருக்கிறது, உபாதைகள் இருக்கிறது. அவர் தினப்பட்டு அல்லது வருத்தப்பட்டு அவர் முகம் அவ்வளவு சிவப்பாயிருச்சு. நான் இந்த மன்னிப்பை அவரிடம் கேட்காம இருந்திருந்தேன்னா அவருக்கு மேலும் துன்பம். அதனால அதை தடுப்பதற்காக, அதை சரி பண்ணுவதற்காக நான் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். இந்த பணிவு, இந்த அன்பும் கருணையும் தான் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய, செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா வாழ்க்கை துணைகிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும், குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும். தவறு இருக்கு இல்லைங்கிறத வந்து நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. என் மேல தவறு இருக்கோ இல்லையோ, நேரம் என்ன செய்யணும்? அம்மா மன்னிச்சுக்கோ, ஐயா மன்னிச்சுக்கோங்க, சரண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாமா? காலில் விழுந்துடணும் லிட்டரலா. இன்னைக்கு அதைத்தான் சொன்னேங்கய்யா பூர்ணிமா மாட்ட. அவங்க என்னைய வந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னாங்க. நம்ம ஊர்ல வழக்கு சொல்லா ஒண்ணு சொல்லுவோம் இல்லைங்கய்யா, நான் சொல்லாமான்னு தெரியலையேங்கய்யா, சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க. துண்டை கட்டி கால் விழுவுறதுன்னு சொல்லுவாங்கய்யா. ஆமா, அதுதாங்கய்யா சரண்டர் அப்படின்னு. அதுதான் சரணாகதி. சரணாகதி, சரணாகதிங்கிறது அதுதான். நான் இது வழக்கு சொல் பூர்ணிமா, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை சொன்னங்கய்யா. அப்ப வந்து இப்படி ஒரு சட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னாங்க. எனக்கு தவறேதும் இல்லை, தவறு தெரியல, உங்ககிட்ட சொல்றதுல எனக்கு தப்பா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. அதுல தவறு என்ன இருக்குன்றீங்க? ஒண்ணும் கிடையாது. சரிங்க, பணிவு தான் அது. சரிங்க, அவ்வளவுதான். தொண்டை கட்டி சடார்னு விழுந்துடுறதுன்னா என்னது? அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். மகரிஷி வந்து சொல்லுவாங்க, என் காலில் விழாதீங்கன்னு உரையில சொல்லுவாங்க. அதையும் மீறி காலில் விழுறவங்களை அவர் தடுக்கவே மாட்டார், தெரியுமா? தடுக்க மாட்டார், ஆனா சொல்லுவார். ஆமா, தடுக்க மாட்டார் யாரையுமே. அந்த மாதிரி ஆமா, மகான் வந்து சொல்லுவார், உரையில சொல்லுவார், நீங்க என் காலில் விழுந்தீங்கன்னா நானும் உங்க காலில் விழுவேன் அப்படின்னு உரையில சொல்லுவாரே ஒழிய, அதையும் மீறி மக்கள் வந்து அவர் காலை தொட்டு கும்பிடும் பொழுது சுத்தி இருக்கிறவங்க தான் தடுப்பாங்களே ஒழிய மகரிஷி தடுத்ததே கிடையாது. தடுக்க மாட்டார். தடுப்பதற்கு நான் யார் அப்படின்ட்டு அவரு மௌன சாட்சியா இருப்பார். சுத்தி இருக்கிறவங்க தடுப்பாங்க, மகனை தொடக்கூடாது, மகனை தொட்டு கும்பிடக்கூடாது, காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க. ஆமா, மகரிஷி வந்து உரையில சொல்லுவார், உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதே இறைவன் தான் எனக்குள்ளேயும் இருக்கிறான், என்கிட்ட இருக்கிற அதே இறைவன் தான் உங்ககிட்டையும் செயல்படுகிறான். அப்போ 2 பேரும் சமம் தானே, நீங்க என் காலில் விழுந்தீங்கன்னா அப்ப நானும் உங்க காலில் விழணும் இல்லையோ அப்படின்றாரு. அவ்வளவுதான். அதை உணர்த்திட்டு அவர் பாட்டு
கடந்து போயிட்டே இருப்பார். வாழ்க வளமுடன். அனிதம்மா நன்றிங்க ஐயா. விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் ஐயா. நன்றிங்க ஐயா. நன்றிங்க ஐயா. எங்களோட கேள்விகளுக்கு இவ்வளவு பொறுமையா செவிசாய்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. நன்றிங்க ஐயா. விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். ஆமாங்க ஐயா. சரிங்க. வாழ்க வளமுடன் ஐயா.